A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. I'm Marvellous Mhlanga-Nyahuye, broadcasting from my home this Thursday, May the 26th, 2022. Tonight on Live Talk, the Women's RoundTable, we are going to be looking at various issues affecting women. We will look at what is going on regarding some of the businesses that women are actually running during this COVID-19 pandemic. We'll also be looking at some of the developments that happened this week in the country regarding, we saw the Constitutional Court making a ruling that the age of consent for girls is now going to be moved from 16 to the age of 18. So we'll be weighing in on some of those issues, and I have several guests that will be coming in to help me analyze what is happening on the ground. We'll also look at some concerns by women who are part of the Women's Bank, who are saying that they have been contributing to the Women's Bank but have received no returns. So we will definitely be looking at that to see whether the Women's Bank in the country is assisting women as they are expecting. But to roll off the program, I will bring in my first guest, who's going to be assisting me and speaking in Ndebele and Shona in English on this program tonight. Welcome to the program. Thank you, Marvellous. Happy to be here this afternoon. It's afternoon for me. I'm in Toronto. Thank you so much. If you can give us your name and tell us what organization you are from and what kind of work you're doing currently. Okay. My name is Sharon Njobo, and I work with Plan International Canada, where I support adolescent girls and young women in accessing their sexual and reproductive health rights. And I also work very diligently in the Zimbabwean community, working on economic empowerment issues. And like I mentioned earlier on, we saw the Constitutional Court making a ruling or, saying that the age of consent for young girls will now be moved from 16 to 18. What's your view on that? This is a very welcome move because 18 is the true adulthood, but we know scientifically the brain is not fully matured until into the early 20s. This rule will see enhanced protection for our young women, and we always say they are girls, they are not brides. So this ruling will definitely strengthen the protection for our young women. Yes, and let's go into the meat of the program. Like we said, we're going to give you an opportunity to tell us about some of the activities that you are running. You said personally you are working with women in Zimbabwe. What kind of work are you doing, and what kind of response have you been getting from women? Okay. I work with women in the areas of economic empowerment, focusing specifically on Zimbabwean women who now live in the diaspora. My observation over the years has been that even though we have moved from Zimbabwe to economies that are strong economies that have strong and functioning systems, we continue to operate as if we were still in Zimbabwe. So what I do, I run a program called From Margins to Mainstream, which is a program that helps women to move from operating their businesses on the margins of the economy and gets them to operate in the mainstream of the economy. Some examples of doing this include registering their businesses so that they can access any funding, grants, and support from the government, and so that they can have an economic footprint in the economies of the countries where they live. Yes, thank you very much. If you can go into Ndebele and just tell us about your organization and the kind of work that you're doing. Sure. Igama lami ngu-Sharon Njobo, ngikhuluma ngilapha eCanada, ngisebenzela inhlanganiso Plan Canada. Ngisebenza ikakhulu lamantombazana, labo mama abancinyane, young women, ukubaphathisa ukubavikela emkhuhlaneni we-HIV AIDS. Ngisebenza njalo phakathi komphakathi labo mama abavela eZimbabwe asebehleli lapha eCanada. Ngisebenzelana labo mama ukubana sixhasane ukuzithuthukisa ngokomnotho, ukuzithuthukisa economically.
Nginanzelele since ngafika lapha eCanada ukuba sivamise ukuthi asinanzelele ukubana sesihleli emazweni lapha ezomnotho ezihanjiswa khona ngendlela eyehlukeneyo lalokho esikujwayeleyo lapha esiqhamuka khona. Ngalokho ngithole ukuthi omama lokho beziphatha ngendlela abayijayeleyo from ekhaya eZimbabwe. Kuhlanganisela lokubana imali yabo bayibamba kanjani. Lapha emazweni esihleli khona kulenhlelo eziningi eziphathisa omama abafuna ukuqala amabhizimusi. So ngiyaphathisa omama ukubana barejiste amabhizimusi abo ukwenzela ukubana babe lengxenye kumnotho waleli lizwe lapha esihleli khona eCanada. And lokho lakho njalo ku-relevant la kwamanye amazwe afana labo America, labo UK, labo Australia. Njengabomama sivame ukuthi siyasuthiseka ngokuhlala emngceleni wendaba zomnotho welizwe. Uhlelo engilusebenzisayo ukusebenzelana labomama luthiwa From Margins to Mainstream. Lokho kuthi ukuthi omama ngiyabakhuthaza ukubana basuke emngceleni bangene esidikidikini sendaba zomnotho welizwe ngokurejista amabhizimusi abo, benze izinto zabo ngendlela esemthethweni ngazo zonke izikhathi. Ngingene endabeni ubana ngenzani undaba emqoka kule impelaviki ngesonto. Ngizabe ngilohlelo lokufundisa omama ngendaba ze-WhatsApp. I-WhatsApp siyazi sijayele emafonini ethu lapha sivame ukuyisebenzisa ukuhambisa indaba. Esikhathini esiningi futhi sihambisa indaba ezingayisizo. Ukutshoyo ngale weekend ngithi wozani bomama ngilifundise ukubana lingathuthukisa kanjani amabhizimusi enu ngokusebenzisa i-WhatsApp business app. I-WhatsApp yona ithinta millions and millions of people ngama-seconds. So nxa ungusomabhizimusi ongumama, as long as ule phone, ule data, ulakho ukubana uthengise okuthengisayo emhlabeni wonke jikelele ngokusebenzisa i-WhatsApp. So yilo uhlelo engiyabe ngiluphethe ngesonto, ngifundisa omama bekungo-6 p.m. isikhathi seZimbabwe. Ngiyabe ngifundisa ngiku-Zoom njalo la ku-Facebook. Very interesting, very indeed. Sharon, maybe if you can go into the same thing in Shona, mombotiza mabasa api amuntu bata pa WhatsApp mamuntu taura imi kuti munodzidzisa veruzhinji kuti vaite zvemabhizimisi munozvifambisa sei? So on Sunday ndinenge ndichibatsira madzimai anobva kwese kwese ku-UK, ku-Canada, ku-USA, kuZimbabwe kuti uyai tisangane tidzidze pamusoro pe-WhatsApp, kuti WhatsApp tingaishandise sei kusimudzira mabhizinesis edu. WhatsApp tajaira kuti tinoishandisa kufambisa nyaya, kufambisa even makuwa. So toda kuzvichinja izvozvo semadzimai kuti tingaishandise sei WhatsApp, because tinoiziva kuti yakasimba, inofambisa mashoko kunzvimbo dzakawanda and very fast. So tichange tichidzidza tichishandisa WhatsApp business app kuti unorongedza sei zvinhu zvaunotengesa pafoni pako, kuitira kuti vanhu vazive kuti unotengesa chii, zviri kuita mari uyezve zvinowanikwa kupi, nekurongedza iwo macustomers ako pafoni pako ipapapa. Itori office yakadaro, unorongedza sei makastoma ako kuti vanobhadhara ndeava, vasati vabhadhara ndeava, vanofarira bhutsu ndevava, vanofarira mudziyo ndevava, uchivarongedza macustomers ako, uchivafaila pafoni ipapo. Maybe if you can tell us the same thing in English. You have a very interesting concept there. How can women use WhatsApp to advance their businesses? So WhatsApp has this application called WhatsApp Business. WhatsApp Business is really helpful for the small to medium scale businesses. Can you hear me? We have a bit of okay. So, and
It is an office in itself. It has a number of tools and functionalities that every business needs. It provides you with a business profile where you can put your name and address and your office hours for your business. It also allows you to label your customers and categorize them according to how you want to access them. So it makes it easy for you to pull out customers that you want to identify. Say, like right now, it's towards the end of the month. You want to follow up on customers with outstanding payments. You go on your labels, you find those who still have open invoices. And you can also use the WhatsApp business tools to create a business catalog which showcases your products and services. And you can upload up to 500 or more images. So you can have your virtual store that you arrange shoes, newly arrived dresses, clothes for women, food stuff. It's an online store that you can easily access information, but more importantly, it helps your customers to access information without having to download images, which is an issue. We hear people talk about data, but with the catalog, they can walk into your WhatsApp store, they take a look, they walk away without the need to download images. As well, it provides you an opportunity for a more intimate interaction with your customers. You can send a link for that WhatsApp catalog so that even someone who is not known to you will access that catalog. You don't need to be sharing your phone number all the time. So this is just some of the highlights of the issues that we will touch on and learn together on Sunday. And I'm inviting women in Zimbabwe and in every part of the world to come and participate in this training program, which is entirely free. Oh, I was just going to ask that, is there a charge to this training? No, it's absolutely free. Thank you very much. Apo tirikunzwa isusu kubva kuna muzvare Sharon Njobo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita mukubatsira madzimai nyanya kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kushandisa platform yeWhatsApp kuti vaite zvemabhizimusi. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisa varanhasi. Asi tisakuenderera mberi, regai timboona kunyika dzimwe uko madzimai tiri kunzwa kuti vanga vari kutarisana nezvemhingamupini zvakawanda pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzavo. Nhasi tiri kuchingamidzai pano pachirongwa chedu change tiine gango, change tiri kutarisa isu zvekutarisana nemadzimai, nyanya avo vari kuita ivo mabasa akasiyana-siyana ekuedza kuvandudzira upenyu hwevanhu munyika uyezve pasi rose. Regai kuti tiri kufamba sei kune dzimwe nyika. Or the TPLF between August and November last year. VOA spoke to 14 women in the towns of Mersa, Weldia, Gashena and villages close to the town of Lalibela. They asked VOA to protect their identities due to security concerns. One survivor is in her 70s. He asked me to go to sleep with him, and I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother. A mother of 6 children says the fighters kept her for days. One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house. Then they took me with them and kept me for a week without food and raped me every day. A hospital nurse in Weldia says she has treated dozens of women allegedly raped by Tigrayan forces during the occupation. A report this year by Amnesty International says there's evidence of large-scale rape in other parts of the Amhara region too. Some of the assaults are believed to be revenge for mass rapes carried out by Amhara forces in Tigray, also widely reported by rights groups. We are doing this because your forces, Amharas, and they have did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification. Asked by VOA about reports of rapes by Tigrayan forces, a Tigrayan government representative said, "In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle
of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to be taken into all the atrocities committed. Rights groups, including Amnesty and Human Rights Watch, say they've uncovered crimes against humanity committed by each side in both the Amhara and Tigray regions. This 21-year-old says her fiancé called off their engagement after she was raped. They gang raped me in my vagina and anus. I couldn't sit. I was overcome with pain when I used the toilet. Ostracised by her community, she now lives with her former school teacher. Henry Wilkins for VOA News, North Wallo, Ethiopia. When I used the toilet. Ostracised by her community, she now lives with her former school teacher. Henry Wilkins for VOA News, North Wallo, Ethiopia. Since the civil war here ended in December, Ethiopia. Aiwapo tiri kunzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakatarisa isu zviri kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai vari kutaura ivo kuti vanga vari kubatwa chibharo nevarume uyezve vari muhondo, asi zvinhu zvatinoona zvinoitika kumadzimai akawanda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Regai timbonzwa nyaya yakanga iri kuitika kuMashonaland West, uko tiri kuona kuti pane madzimai vari kuchema chema vachiti ivo vakanyoresa kuti vawane rubatsiro kubva kuWomen's Bank, asi pari zvino vari kuti ivo kuWomen's Bank uku pari zvino havasi kuwana mari yavakawanikwa ivo vachinyoresa kuti vawane. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuvhidhiyo zvakare yezvanga zviri kuitika kuEthiopia uko kuine mamwe madzimai akawanikwa ivo vachibatwa chibharo. Regai tinzwe zvekutaurwa nemadzimai vari kuMashonaland West pamusoro peWomen's Bank. Vanhu ava madzimai havasi kuwana mari, vari kuapulayira zvakawanda, asi mari iyoyo haisi kubuda. Uye interest yacho madzimai chayakauyisa pakudzodzera apa pakumedza, uye mari yacho havasi kuwana. For example, pano paChinhoi madzimai akashaya 2,000 asi vakapinda E3. Saka madzimai ane chinyunyuto kuti vari kubvisa mari yakawanda ichinzi uya nemari yakati, uya nemari yakati, asi chabuda hapana. Saka madzimai ari kuti mari idzodzo ma700 kuvhura akaunti vanhu va 2,000 vakaenda imari yakawanda. Saka vari kuchema kuti bhengi ndo riri kutobenefita asi vanhu hapana chavari kuwana. Saka ndo zvichemo zvizhinji zvavainazvo vamakaplaya 2019 nanhasi mari iyo haisati yabuda. Saka vari kuti mari haisi kubuda, vanzwa nokufamba nokunzi fambai fambai, meseji ichauya, muchafonerwa muchati, asi chabuda hapana. Saka makuita sei manzwa zvichemo zvakadai? Isu zvichemo zvachitaurwa nemadzimai tanga tichinyora pasi nokuti isusu tinoita oversight yebhengi iroro as parliament. Saka vanga vachi zvichemo zvese zvavataura tanga tichinyora pasi, tichaenda kuparliament tonogara pasi. Kana tagara pasi tonyora zvese tokurukura muparliament, todaidza minister Stebisonyoni kuti vave vanopindura zvinyunyuto zvikubva pavanhu. Shunemu. Ini ndinonzi good luck Kwaramba. Shunemu. Ini ndinonzi good luck Kwaramba. Aiwa apo tiri kuzwa kubva kune mamwe madzimai vari kuwanda ivo vachishishikana kuMashonaland West vari kuti ivo vakanyoresa kuti vapinde pazvirongwa zveWomen's Bank rinofanira kunge riri bhanga rinobatsira madzimai, asi vari kuti pari zvino chabuda hapana. Saka vari kuti ivo vachatoendesa vachikwidza nyaya iyi kumatare eparamende kuti vawane kuti vangawane here pundutso kuti vawanikwe ivo vachipiwawo rubatsiro rwavanofanira kunge vachiwana. Tiri kuona zvakare pane mamwe madzimai vanga vari kutaura ivo kuti izvi zvagara zviri kuitika munzvimbo iyi yeMashonaland West. Regai tinzwe vamwe nenyunyuto dzavanga vainadzo. Pakauya mwari ngazvichapata anoita zvake achipedza mutransfer pamunoendesa momuunzana member youya yoita madeals ayo ikapedza yotransferwa, because right now inini hana chandokwanisa kubvunza because time yandakasevenza usiri wandakasevenza nayo from 2020 handina bvunza ndasevenza newe taisevenza nomunight bank. So iko zvine izvi another person wotaura kuti hanzanzi zvese information unenge usina, saka muofisi menyu hakuna chirimo nokuti iko zvine zvikadai muri kungotilisira kuti shuwa madzimai enyu akavhura maaccounts aya shuwa tinazvo unoziva zvinotiita set free kuziva kuti at least mune zvamakacapture zvino kana kuti kuti hamuna chaunoziva bheta usiye basa.
aiwa apo toona madzimai vawanikwa ivo vachidya dhaka vachiti zviri nani kuti nhumwa dzanga dzatumwa kuti vawanikwe ivo vachikurukura panyaya yemabasa ari kuitwa neWomen's Bank munyika vasiye mabasa nekuti vari kuti mari dzacho havasi kukwanisa kunge vachidziwana. Regai tiende kumunyarikani wedu watinaye pano Sharon Njobo awanikwe iye achitipawo pfungwa dzake kuti anoona sei zviri kutaurwa nemadzimai izvi. Sharon, unoona sei zviri kutaurwa nemadzimai izvi? Iro ndo chokwadi riripo kuti pakawanda tinonzwa kuti pane mari yagadzirirwa kupuhwa madzimai, but kana takuongorora takutarisa kuti apuhwa mari yachona ndiani, hazvizonyatsojeka. So ipapa panotoda kugadziriswa kuti tofanirwa kupuhwa information yacho kuti vanhu vazive kuti apuhwa mari yachona ndiani. But zvakanyanyokosha ndezvekuti kana tichishanda nemadzimai tichivapa mari tichivakweretesa, zvakakodzera kuti vazive kuti mari yachona imari, interest yachona yakamira sei, uyezve mapayment terms achona akamira sei. Hatingangopa vanhu mari, panofanirwa kuitika yatinoti financial literacy. Ndakagara panyaya iyoyo futi ndotaura pamusoro penyaya yatinoti financial inclusion, kuti semadzimai tine kodzero rekuti tiparticipatewo kana pachigovewa mari, nyangwe dzekusimudzira mabhizinesi, dzingave maloans, dzingave magrants, kuti kana chiri chirongwa chehurumende mudzimai wese ane kodzero yekuti aapply awane mari iyoyo. Pane macompanies akawanda, maorganizations akawanda anobatsira madzimai kana vakuda kuti vanyore maapplications achona anovabatsira kuti vawane mari iyoyo. Saka nyaya iyoyo inofanirwa kufambirwa igadziriswe, because kana madzimai asina mukana wekuti vazvisimudzire economically zvichatonetsa, because kana mukadzi akawana mari inoshanda zvakawanda kudzidzisa vana, kusimudzira mhuri nekusimudzira munhu wese senyika. So mari idzodzo ngapagadziriswe ipapo, vadzimai vapuhwe mari. Mabhizinesi akawanda akaimpactwa neCovid-19, so pane mabusiness ideas akawanda anoda kuti asimudzirwe nemari idzodzo. So hurumende ngairesponde nekukasika, vanhu vapuhwe mari idzodzo kuti mabusinesses atange kushanda, nyika ibudirire, mhuri dziwane kurarama. Just going into English, what is your view regarding some of these concerns that are being brought up by women in national university regarding the Women's Bank? We heard them talking there to visited, saying that they have been unable to access some of the funds, although they went and opened accounts, and they're waiting to hear from the bank. But for now, they are saying that they have not been lucky enough to actually be able to access these funds. What's your view? I'm deeply saddened to learn of this, and at the same time, I am not surprised, because this is something that we see time and time again, that a specific fund is set aside for women, and yet we don't see the benefit as women out of those funds. There has to be a review of these funds. If the funding is yet to be disbursed, there has to be communication, and there must be transparency, where there has to be an audit that looks into who received the funds and what business were they doing. And the other thing as well that we need to be cognizant of is there has to be clear communication around the eligibility requirements to access these funds. And when this funding also has been made available, it is important to support it with training for women so that they know how to qualify and that they be strongly positioned to qualify for this funding. Because we know that there are many barriers that prevent us as women from accessing some of these supports when they become available, and financial literacy being a key factor. When we don't understand
the financial terms, when we don't even meet the eligibility criteria, they may require that we have assets, but we know that as women, we don't have assets in our own names. So those are things that need to be factored in to ask, for example, kuti imimi munoparticipata here pamikando pamaraundi tibvunze maadmini kuti munobhadhara here kumaraundi nenguva. Those are the realities of our lives as women, and programs must be responsive to our reality. So there has to be an immediate review of the situation on the ground so that the women can benefit from this funding that has been availed. A number of businesses owned by women have been negatively impacted by COVID-19. Some of them have shut down totally. And they would need this financial support to revamp those businesses or to pivot and diversify. The fact that these women opened bank accounts, there's a cost associated with opening a bank account. So this is bordering on being exploitative, that women have opened their bank accounts. Someone is walking around saying we have a successful women's bank with so many women, and yet there is no meaningful benefit to those women. If anything, those women need to have their money refunded to them. And I do pray that they are not being charged monthly bank fees. I think that was one of their concerns, but if you can translate what is in the belly, I know today you are the super host, but if you can translate your views in the belly. Sure. Ivideo esiyibonileyo ngaphambilini ibitshengisa omama eMashonaland province, I think ama-province amabili awe eMashonaland, omama bekhahlamezekile bethukuthele ngendaba yokuba abatholanga imali ababeyithenjisiwe nguhulumende, imali ababezayiphiwa through i-bank labo mama, i-Women's Bank. Omama bakhuthazwa ukubana bavule ama-accounts lali bank, bavula omama ama-accounts, bayabhadala imali abazibanjelwa yi-bank ukubana i-bank ama-accounts abo abe-active. Kodwa kutholakala ukuthi sokwedlule isikhathi eside akula ncedo, akula mali omama asebeyitholile. Lokho mina kuyangihlukumeza kakhulu, kungenza ngidane ngoba yinto evame ukwenzeka isikhathi ngesikhathi. Ibizo lethu thina omama lisetshenziswa ngendlela engayisiyo, lisetshenziswa ukunothisa abanye abantu. So imali le nxa ingenile elizweni, imali le nxa uhulumende eyikhulumile ukubana imali yabomama, omama kumele imali le bayiphiwe, omama imali le kumele bayithole. Zinengi izinto ezibangela ukubana omama bengenelisi ukuthola limali uhulumende angazisebenzisa o ibhanga elingazisebenzisa selizivikela. Ibhanga lilakho ukuthi omama imali ikhona, imali iphiwe abanye omama abaqualifyayo ngoba laba bebengela isiqiniseko sokubana bathole limali. Engizakutsho ku-bank ukuthi lokho asingeke sikuvume njengabomama. Bekumele i-bank ifundise kuqala omama ukubana kuyini okufunekayo ukubana bathole imali. I-bank ibilomlando ukubana iphe omama i-information egcweleyo ukubana kumele bathathe manyathela bani ukuze benelise ukwamukeliswa le imali. Omama okunye okwenza ukuthi bengahlanganyeli ekubeni lamabhizimusi kumbe besebenzise amabhizimusi aletha inzuzo ephansi kakhulu yokuthi asilayo imali esenelisayo njengabomama ukubana sithenge into ezifana le-stock ukuthi sibe lezinto zokuthengisa ezaneleyo. So ukuthi samukeliswe le imali njengabomama kuqakathekile kakhulu. So indaba le iyangikhathaza kakhulu. Kumele ukubana uhulumende ihlolisise ukubana imali le ingaphi. Thina njengabomama sifuna ukuba kwazi ukuthi imali le iphiwe bani. Umuntu wakhona ungaphi, ule bhizimusi enjani, njalo uphiwe malini. Ukubana sazi ukuthi imali yonke akade ikhona lapha ebhanga isetshenziswe njani. Lokhu ukuthi omama babanjelwe izimali zabo yibhenki kungela
ncedo abalutholayo angivumelani lakho. Nxa imali leyo ingekho, omama kababiselwe imali abasebezinike ibhenki. Yiyo amazwi engingawatsho ngalesi sikhathi. Some women from Mashonaland West were complaining that some of the money that they were promised by the Women's Brain is not coming through. But Sharon, I'll give you a break, but please stay on the line. We have our second guest who is coming to join us all the way from here in the United States. She's a woman activist. She runs a lot of projects in Zimbabwe with her daughter. But have the pleasure to introduce yourself and let's carry on. Thank you so much, Sis Marvin. My name is Lucy Chikowero. I am the communications director of MTC Educate a Girl Inc. I'm also the North American director of Rosaria Memorial Trust. Our work is centered around the girl child, protection of girls' rights, empowerment of girls, and actually with my daughter, who's going to be graduating senior class of 2022, like in about a week. She started a non-profit called MTC Educate a Girl, where we have currently about over 700 girls participating in this sports program. In her organization as well, we have a number of orphaned girls who had actually dropped out of school due to the effects of Cyclone Idai, the current COVID lockdown, the effects of COVID, as well as the general kind of poverty that most rural folks are facing in their communities. They are actually sacrificing the education of girls and even of boys now, because we are now seeing the trend. But as families actually due to, especially in the Chimanimani area where we operate from, you find that there was a drought there. So as you know, that folks in the rural communities usually depend on what they produce to eat as well, and the extras, that's what they sell to actually send their children to school. So we are seeing a growing number of girls really, and girls and boys dropping out of school. So that is where our work is mainly centered, and in seeing the girls play soccer. While we are on that, we saw this week the population in that at the age of 10 will now be reached from 16 to 18. What is your view regarding that? Sorry, I can't hear you. You're so faint. I'm saying that before the Constitutional Court actually moving the age of consent from 16 to 18, what's your view regarding that? This is a really welcome outcome that actually we celebrated. The age of consent being lifted from 16 to 18 is really kind of a big deal. But my fear and my experience has been on the implementation part of it. How do we see this thing through to make sure that it's implemented? And how are we going to punish the perpetrators who are going to be engaging in sexual activity with these minors? All those tiny details, they need to be in place. And also our government to really follow up in actually making sure that the perpetrators are actually punished. Because you find that in the Chimanimani area, for example, where one of the biggest activities of MTC is, we have a number of girls who are actually survivors of child marriages. And one of them actually is a 16-year-old who will be going to Mrewa to play soccer. She's now actively involved in soccer because they feel that's where they get the refuge. But you find that is where the prevalent of the churches that really marry off young people are. And we are talking of 13, 14, 15, 16-year-olds. So this is a very welcome outcome on our part, but we are still very
hesitant to celebrate yet, because we want to see what are the punitive measures, and we also want to see the implementation of of the said outcome, because that's where it matters most. That's where the rubber hits the road for us. Muramba muripo mungotaura nechishona kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve mukuona sei mutongo uyu wapiwa weconstitutional court wekuti vana havakuchakwanisa ivo kuti vawanikwe vachiita zvepabonde kana vaine makore 16 vawanikwa vachingezva kuti vasvike pa18. Zvinorevei kwamuri semadzimai anorwira kodzero dzevanhu? Ndinotenda sisi Mave. Ini sangano rangu ndinomirira masangano maviri actually, MTC Educated Girl Inc. It's in the name yezita resangano, and zvakare Rosaria Memorial Trust. Tinoita zvekodzero dzavanasikana kunyaya pamuongo pebasa redu iri nyaya yekurwisa kurodzwa kwevana vadiki. Saka mutongo wakabuda wekuti zvona kurodzwa kwevana vadiki kusave vasi vari pasi pe16 zvichidzika zviende pa18. Tinogashira, asi tinogashira tiine kuve hesitant, because tinoda kuti tione mashandiro awo chaiwo, nekuti tinoona kuti nzvimbo zhinji kunyanya kwatinoshandira kuna Nachimanimani in the Manicaland area kune vemasangano ezvechitendero anorodza vana vadiki. And mukurodza kwavo vana vadiki ikoko tinoona zvakare vamwe vacho vaine kuchengetedzeka kwavanenge vari, nekuti maitiro avo vanenge vachiwirirana zvakanyanya nevanenge vari mumasimba. Saka kuzoimplementa zvinenge zvanyorwa pabepa hatizooni zvichibuda saizvozvo. Saka chishuviro chedu ndechekuti zvazvanyorwa zvave pachena saizvozvi, kuti mwana ane makore 17 hafanirwi kunge achisanganikwa naye pabonde. Zvine zvakatikoshera zvakanyanya, asi chatinonyanya kuda kuona ndikoko kuti izvona zviri kutevedzerwa here, uye kuti abata mwana wacho akarara naye anenge achazonzwii. Ndopane nyaya yacho ipapo zvinokonzera kuti vanhu vazoregera kunge vachiti ndakabvumirana kurara nemwana uyu, sezvezvitaurwa pamutemo havachakwanisa kuprotectwa. But even pamutemo vasingakwanise kuprotectwa, is it going to be implemented? That's what we want to know, because tinozonge takuona macases ekuti vanhu vakuenda kunopula, vamwe vacho dzinenge dziri hama dzabata izve regai tione hatisi kukunzwai. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, aiwa nhasi tine madzimai ari kuita mabasa anotapira chaizvo, vari kutaura ivo mabasa avari kuita munyika mezimbabwe nekunze. Tina muzvare Sharon Njobo vari pano, vari kuCanada, uyezve naamai Ndongwe Chikowero vari muno muAmerica, vari kutaurawo mabasa avari kuita sesangano. Asi regai timboenda kuna muzvare Njobo timbonzwa kuti chirongwa ichi chavari kutigadzirira, chavari kutaura ivo kuti chichange chiriko nemusi wesvondo chekudzidzisa vanhu kuti vawanikwe vachitengesa paWhatsApp. Vanhu vari kuwanikwa here vachinyoresa kuti vapinde pachirongwa ichi? What kind of response are you getting from women, especially out there, who want to participate on your platform to learn how to sell on WhatsApp? Oh, thank you, Marvellous. The response has been phenomenal. In fact, this had started as a request by someone who said, what is it that you can teach for free? And I said, I can teach how to create a catalog in WhatsApp business. And the interest that generated within Facebook was so huge, I couldn't contain it within that particular space. I realized that there's a need for people to optimize WhatsApp and to see how we can use WhatsApp to enrich and to grow our businesses. So the response has been actually
phenomenal. And I'm looking forward to working with the women on Sunday. So pandakaseta time yemsangano yetraining ndakaiseta ndakatarisira kuti ive nguva inoshanda kuvakadzi vari munzvimbo dzakasiyana siyana sezve tiri munyika dzakasiyana. Vamwe vari kuZimbabwe, saka kuZimbabwe training inenge ichitanga na6 p.m. nguva dzeikoko. Kunoko kuNorth America wo inenge ichitanga na12 o'clock kana uri kuNew York, kana uri kuUK training inenge ichitanga na5 p.m. time dzeikoko. Ameno muchare Ndongwe Chikowero muri kunzwa here zvekutaurwa naSisi Sharon vari kutaura ivo kuti pane chirongwa chavari kuita chekudzidzisa madzimai kuti vawanikwe vachitengesa paWhatsApp. Zvinhu zvingafarirwe here nemadzimai akadai sekuna kwamataura kumaruwa kwamunoshanda? Hatisi kukunzwa here. I think maybe it's okay, Shakari. Sharon, maybe if you can go into Ndebele and just explain to us in Ndebele how the reaction has been and where people can actually join into this program, because I saw a lot of people who are following here on Facebook saying that, you know, this is great work, but they want to know where can they follow you and where exactly can they register to be on your platform on Sunday? Okay. So there is no formal registration process because tikaita steps zvakawanda izvozvo ndo zvinoita kuti vakadzi kunyanya vazodzokera kumashure, because sevakadzi tine zvinhu zvakawanda zvatinobatana nazvo, kuchengetedza imba, kushanda, kurera mhuri. So zvandiri kuita ndezvekuti ndine Zoom link randichasiya panapa, and then musi weSunday zvamunongoita kungologa in paZoom, and ndinoona zvekare kuti I was supposed to speak in Ndebele. Ndinoona zvekare kuti Zoom inogona kunetsa. So I'm very conscious of women's access to technology and connectivity by internet. Saka ndinenge ndichishanda ndiri paZoom, asi Zoom yacho ndichaigadzika paWhatsApp, ndichaigadzika paFacebook, sorry, kuitira kuti vanokwanisa kuona paFacebook vanogona kuona, because Facebook inoshandisa data shoma. So ngesonto abamama abanengi batshengise ukuthakazelela ukubana sihlangane sifunde ngekusebenzisa iWhatsApp. So akula mcimbi emnengi eyokuthi ubhalisa njani ukuthi uhlanganyele lawe kule training. Ngikhulumile ngaphambilini ukubana itraining le mahara, free, gratis. Okwakho yikubona ukuthi ule data ufake, ngizafaka ama details awe Zoom. Abangekho ku Zoom lingangena ku WhatsApp, kungangena ku Facebook. Ipage yami ye Facebook ithiwa Her Business District. Her Business District ngizayibhala njalo phansi lapha ukubana liyibone. So yikho nje kuphela okufunekayo, ulunge ubuye le phone yakho, engeni WhatsApp, ubuye le pen, le paper, ulungiselele ukufunda kunye labanye omama. Yikho engakutsho ngamazwi amafitshane. Aiwa, izvi zvinonakidza izvi nokuti kazhinji kacho madzimai vanenge vachiti tiri kusaririra munyaya idzi dzekuti todzidza seiko kuti titengese zvinhu tinazvo. Pane vamwe vanenge vakateerera kana vari kwaMutoko kana kwaMurambinda, vanenge vachiti ini ndine madomasi angu, ndine mango dzangu dzandinoda kutengesa, ndine WhatsApp asi haisi kundishandira. Munoona sei zviri kutaurwa izvi naSharon Njobo, amai Lucy Ndongwe Chikowero, zvingashanda here kumadzimai amunoshanda nawo ekumaruwa? Ini ndinoona sekuti zvinhu zvinoshanda zvakanyanya, and it's a very welcome initiative. Zvikuru sei kumadzimai atinoshanda nawo, nekuti sekutaura kwendaita kuti basa redu rakanyanyopoterera panyaya dzevanasikana, and kazhinji kacho tinoziva kuti tine shirikadzi dzakawanda zvakare dzinova dzakasiyirwa mhuri, nemamwe madzimai anoita zvekutengesa musika, vanoda kuedza kuti vaendese vana vavo kuzvikoro kana kumitambo yebhora, but havakwanise nekuti vanenge vachiti ini basa rangu harisi kundipa mari, kana kuti zvandinokwanisa kuita zvacho ndinokwanisa kuruka hangu madhoiri angu asi handina wekutengesera. Saka zvinhu ndinoona zviri zvinhu zvakanaka zvakanyanya, and dai
taikwanisa ndichazouya kuseri monyatsondidzidzisa kuti madzimai aya tovaunza sei kuplatform yenyu mukwanise kunge muchivadzidzisawo nekuti it's a very welcome initiative. Ndikopa zvangu a practical example. Musi wa16 kune zuva rekupemberera vanasikana vemuafrica, vana vemuafrica, or the day of the African child. Isusu sekutamba kwatinoita bhora veRosaria Memorial Trust kwaMurewa vari kuitawo mutambo webhora kuunganidza yavari kuti mega nhanga yekuti vanasikana vanenge vachiuya kuzodzidziswa. Then takati kune vasikana vari kubva kuchimanimani munokwanisa kuenda kwaMurewa kunotamba bhora. That's about almost 200 kilometers Murewa from Murewa kubva kune vasikana kwavanogara vasikana. Varoti hatina mari, amai vakati mari handikwanise kuiwana. Asi manje vakapinda muma-initiatives akaita sari kutaurwa naSister Njobo. Obviously vanasikana ava havacharasikirwa nemikana because kune vanhuwo vane matimu ebhora akaita sana Black Rhinos vanenge variko vachiona vasikana vari kutamba. Handiti inenge yatova mukana wokutamba professional soccer. Asi vana ava vari mumaruwa manje vari kurasikirwa nemikana nekuti havasi kukwanisa havana chouviri. Saka uyu mukana wakanaka zvakanyanyisa. Ndo zvatinowanzoda kuti kana tiri pamaplatform akadai towana madzimai achidyidzana. Saka zvare Njobo vamwewo vakateerera vari kuti topinda sei sekutaura kwaita amai Lucy Ndongwe Chikowero, topinda sei muchirongwa chenyu ichi chinenge mutakunacho? Oh, okay. Ndatumira flyer kwamuri Marvellous. Ndatumira flyer ameno kuti munozorisa sei papage ipapo. Zvandichaita ndichaisa zita reFacebook page. Then ndichaisa zita rangu muri kuriona Sharon Njobo munganditsvaga paFacebook. I have a very open Facebook. So munogona kukumbira, you can ask for the details, I can inbox them to you. But kunyanya flyer tichari share kuti muwane ma details achona. Chandinofarira nechirongwa ichi cheWhatsApp, kutengesa neWhatsApp, to be online, zvinotiisa pa same level. Ndikati WhatsApp business maenzanisi. Hazvina basa kuti uri okay Zimbabwe kana kuti ndini zvangu maMlambo ndiri kuGwanda uko. Saka tese tinenge tasangana takuda kutengeserani Sis Lucy mazai. Saka zvakuenderana nekuti paanowana link rangu recatalog kuti ndine mazai ari kuita $3.50 uyezve anenge aona utoti ndiri mumaarea make. Anogona kutoona kuti zvekutoenda mutaundi okay zvinotondidhurira. But inini izvi zvinotobatsira kunyanya madzimai kuti kana uine musika, you are confined to that space. And we know what happened to women during the lockdown when we were relying on physical presence in the market. So what we are doing now is to introduce and to enhance our presence in the digital market space, because we know that it is more resilient, it is resistant to many of these shocks. So my encouragement is that we support, if you have a relative or hama yaunoda kuti iuye kuzosanganira, zvaunoita ingovajusira phone, buy data for your relatives back home so that they can participate in this program and they can market. And it will make it easy for us to propagate the message. All they will need to do is to send us a link to their WhatsApp catalog and you're just forwarding. So instead of kuti tumirane zvinyadzi, ngatitumirane ichi ma-business opportunities, ma-catalog evanhu vakasiyana siyana vari kutengesa. Kana tiri pamafacebook apa, nginyezwa ukuthi kulomunye kuFacebook odinga ama-frozen chicken enketha. Nxa ngilesihlobo sami esithengisa ama-frozen chicken enketha, ngiyathumela ilink ye-catalog yesihlobo sami. Umuntu lana ose-UK usexhumene lesihlobo sami esisenketha sebethengiselana i-frozen chicken. This really opens up the world for women.
when we were starting this call with Marvellous, I explained to you that I was actually sleeping because I had been training adolescent girls and young women in Malawi from 3 a.m. my time until about 9:30 my time. Because of the time difference, it was a full day workshop. So this is one of the things that we touched on. My belief is that we have had enough time of relegating women to the low profit margin businesses. Kuti tese atingakuye dovi, we cannot all be making peanut butter. So we can be doing other things. We can engage much more strongly in the economy as women, as long as we are connected to technology. We have the technology that also works in low resource settings. So what we are seeking to do on Sunday is to mobilize and get as many women as possible to learn in a safe space, to be comfortable with technology and be confident to use it to grow their businesses. And would you say women are comfortable in technology? Because we've seen whenever on social media there is a discussion about real issues that benefit people, not a lot of people follow. But when you see something that has to do with scandal, you have a huge following and people follow that. How can that narrative change? We are beginning to change that narrative. Sometimes the voices of the few, when they are loud, they can be mistaken for many, for quantum, but it is really just amplitude. They're just few and they're loud. I am really encouraged to see that more women are partnering and coming together to form syndicates and cooperatives to move the agenda forward. Sikhangele UK laphana ukhona uqoki owenza izimanga, bakhona njalo ophachedu, vari kusangana vachiita macooperatives vachitenga pamwe chete. KuZimbabwe tine inonzi Today's Business Woman, TBD yasisi Uzila Hove. So madzimai anzichi mtambo wachinja washanduka. Wachinja, yes. Kwasara isusu vashoma tiri kuona zviri kuitika apa, but ivava vashoma vasarira vari kungonakidzwa nekuona zvinyadzi. By the time they wake up, we will be all so far ahead. So if you are still in that small group, it is time for you to get on with the program and catch up with the rest of the women. Vari kufidha nyoka dzavo paWhatsApp apa, tichitengesa, tichimuvha stock chaizvo paWhatsApp, and iri kufamba stock. So what prompted you to start this program? Inini ndakadzidziswawo. And my philosophy is, if knowledge is useless unless you apply it and you amplify. So I learned how to do it. I found it was helpful to me, and I knew naturally that it would be helpful to other people as well. And I found it was very simple and very easy, that this gadget that we have in our hands is actually a dynamite. It is carrying so much power and has such utility. It is transformative. Maybe just go through a little bit of what people can expect. How does the WhatsApp business work to make money for those that will be on this training program? Just give them a snippet of what they can expect on Sunday. Okay, so tichatanga nekudzidza about how widespread WhatsApp is. There are millions, like I think it's 4 billion or 14 billion minutes of voice notes, chete pa WhatsApp, pa Zuva. And also the number of downloads of WhatsApp in 2021, there were billions of downloads, people downloading WhatsApp. And what that tells any business person is all those are your potential and possible customers. And you'll be able to download WhatsApp Business. And you'll be introduced to the business tools that sit within WhatsApp Business. There are a number of tools. The tools that include your business profile. You can
describe what business you offer, so that when people see your profile, they can quickly know that, oh, ava vanoita nemajuice, they don't do chickens. And you can also have your business hours. We now live in a global village where 2 o'clock dzemasikati dzako hadzisi 2 o'clock dzemasikati dzangu. So before you pick up the phone to call me, my WhatsApp at least will tell you what times my business is open. Todzika now my tools. Alarm, another meeting. Todzika now my tools aya, and you have labels. The labels help you to categorize your customers, so that if you need to recall your customers for whatever reason, inini ndinotengesa maperfumes back home kuZimbabwe, saka ndine vanenge vachida maperfume evarume, pane vanofarira maperfume ekuBath and Body, pane vanofarira maperfume ekuVictoria's Secret. So ndinongoisa label iroro pazita rako. Kana stock yabva kuBath and Body ikasvika kuZimbabwe, ndinongoshedza label riya revanofarira zvekuBath and Body, and then ndochikutumirai message mese inonzi broadcast tokuti mwa message kuti stock has arrived, and then you can get in touch and we can talk. And then the one that gets a lot of people excited, it's the catalog. Catalog, it's really a differentiator. It organizes your store. It transforms your store from kumpedza nhamo kumabhero kuya kwaunenge wakanzi shu everything, right? But it categorizes your store so that a person, when they click on your catalog, they can feel that I'm walking through. Now I can see men's fragrances, and they walk through women's fragrances, and they walk through car fragrances, they walk through home fragrances. So they have all those things. Vanotengesa hembe, maybe you want to categorize them by size, small, extra large, and things like that, or you categorize them by men's clothes. So the catalog allows you to do that. And you, as you do your catalog, you are taking pictures of your things and putting them on the catalog. And the catalog forces you to put their price. No more inbox for price. And this is very good for while your we are on that customers. one, I think, a lot of people, especially in Zimbabwe, are very used to just saying, kana wavunza price, vanongoti inbox. Yes. Vamwe tomboti mumwe munhu ane vanovashandira, munhu anogona kuinrola mushandi wake here. Absolutely, yes. Kuti vaisewo catalog iroro, especially kana iri foni yebasa. And then chimwe futi chinobatsira necatalog ndechekuti kana takutumira munhu tinomutumira link recatalog. Hapasisina need for you to download pictures so you can see the blouses, so you can see the shoes, you can window shop. WhatsApp Business allows you to window shop, to admire the thing in the store without using your data to download and to keep all those images in your phone. That is the beauty for your customers. That's why we say it works in low resource settings like that. Yeah, so it's a good platform. Yeah, amai Lucy Ndongwe Chikowero vanenge vari kutsva kuti vataurewo pfungwa dzavo nokuti tasarwa nemaminitsi mashoma. Taurai tinzwe, muri kuona sei chirongwa ichi? Aiwa, ndachifarire nechirongwa chenyu nekuti izvo zvekuti inbox for prices, and kana munhu akaona iri nhamba yekudiaspora tine different prices than those of Zimbabwe. So I think it kind of equalizes or levels the playing field, as well as the idea of not having a ton of photos on my phone. That is, I think that is a lifesaver. I really like the idea. And I'm hoping this can also, like I was saying, I will be reaching out and also be following on the flyer for the women that we work with, because as MTC, we also do women empowerment programs. And this is a perfect example of how they can be trained to be business women using the resources that they have. So this is really perfect for us as well as an organization. Absolutely excited and looking forward to connecting once again. Ndombokumbira muzvare Sharon kuti mungoita summary nendevele
nokuti akuda kusvika kumagumo ekuti chirongwa ichi chakanaka sei uyezve vanoda kupinda machiri voita sei. Ngamafitshane akade ngikuqonqosela ukuthi ngichaze ukubana i-WhatsApp business isebenza kanjani. I-WhatsApp business ngingayilinganisa lesitolo kumbe ihofisi ephathisa usomabhizimusi ukubana abe ngusomabhizimusi ohlelekileyo. I-WhatsApp business app le iyakuphathisa ukubana ufake amazwi achaza ngobufitshane ukubana ibhizinisi yakho isebenzani, njalo ulakho ukufaka ukubana ihofisi yakho or ibhizinisi yakho ivulwa sikhathi bani njalo ivalwa sikhathi bani, ukwenzela ukuthi abantu abafuna ukuxhumana lawe bazi ukuthi nxa bekuthinta ukubana isitolo sakho sivaliwe ngaleso sikhathi. Njalo sisehla khonapho amathuluzi akhona ku-WhatsApp business ayatshengisa njalo ukuba akuphathisa ukubana uhlele ama-customer akho ngendlela ofisa ngayo, ngendlela ekusebenzela lula. Ulakho ukuhlela ama-customer akho based on izinto abazithenga kakhulu kuwe. Ndofunga network inenge yakwanisa kubva yabvisa muzvare Sharon Njobo vanga vari pano nesu. Asi vanga vari kuedza kutsanangura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho, chirongwa chakakosha zvikuru chekubatsira madzimai vanoda kutanga zvemabhizinisi. Asi tichawanikwa tichiisa flyer yavawanikwa vachitipa kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi vakwanise kupinda nemusi wesvondo. Motaura mazwi enyu ekupedzisira tisati tavhara hedu chirongwa chedu, amai Lucy Ndongwe Chikowero. Inini kurudziro yangu pari zvino ndeyekuti sevabereki zvikuru sei kuvana vasikana tichibva panyaya dzebusiness because vanobenefita piggyback riding on what our sister Njobo was saying. But tichitarisa kuvana vasikana ngatipei vana vedu mikana zvikuru nyangwe nemikana yekutamba mitambo yenhabvu. Sezvindareva kuti kwamurewa musi 17 to the 19th kune biggest nhanga ma-entrepreneurial skills achanga achidzidziswa kurarama sevanasikana, kodzero dzevanasikana. Izvo zvekuti totoramba tichitaurira nyangwe nevana vacho nema-rulings ari kuitwa aya evana kuti zvona hazvichatenderwa kunzi mukwanise kunge muchibvumirana nebonde kana usati wasvika pamakore 18. But saka zvinhu izvozvo zvetiri kuti vabereki mudzimba ngavakwanise vachikurudzirawo vana vavo. It's not protection kana uchiti mwana wangu haendi kunotamba bhora, kana kuti mwana wangu haasangani nevamwe vana, kana kuti chingoita zvemabhuku chete. Sezvendareva mwana wangu ezvina kutopedza high school akuenda kuuniversity, but kubva from the age of 5 anga achingoita double sports, anga achiswima, anga achitamba bhora, and she is akakwanisa kuwana ma-awards akawanda zvakanyanya because of that. So it's not protecting your child to deprive them of their rights to sports, because it's part of their rights as girl children. Saka pakamira pakadaro vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita kana kuonawo mabasa ari kuitwa naMaka Chikowero uyo tinoti makorokoto kuti ari kugraduate, vanokuwana ipapi? Vanotiwana pawebsite yedu inonzi mtceducateagirlinc.org, kana kuti vanotiwana paFacebook seMTC Educate a Girl, kana paTwitter @MTC, kana paInstagram MTC Educate a Girl. So ipapo maplatforms ese munokwanisa kunge muchiwana uye muchisapota, muchikurudzira vanasikana. Hapana chinhu chakanaka sekuti nyangu pane munhu aipfuura nepanzira akaona vana vachitamba bhora akati oi $40 munotengerwa sadza. Just that was a boost kuvana vedu vari mumaruva vari kubva kudzimba dzenzara. Saka kuramba tichikurudzira vana vedu vasikana munzvimbo dzakasiyana siyana and encourage them to participate in sports, because vamwe vacho vanoenda kumayunivhesiti vachinobhadharirwa nemitambo iyoyi. Saka muri kuti zvakakosha kuti vana vabereki vawanikewo vachikoshesa nyaya dzemitambo, nekuti tinoona kuti munguva yapfuura mwana aiti akada kuita zvemitambo aingonzi iri basa haribhadhare iri. Motipa mazwi ipapo kuti zvii zvamungakurudzirawo imi muri amai vemwana akakura achiita zvemitambo. Tinoona mwana wenyu anoita zvenhabvu yebhora,
tinoona anoita zvakare zvekutuhwina. Ndakambotaura naye achiti shuviro yake ndeyekuti agozoitawo zvakaita kesi Coventry kuenda kumaolympics nezvimwe zvakadaro. Chii chamungakurudzirawo madzimai vamwewo vane vana vane yatingati iye gift? Ndakambotaura zvakare naTendai Mutawarira achitaura nyaya iyoyo yekuti iye aitamba rugby, vanhu vachitomuseka vachiti beast, wakakura wakadii, asi ndo yakazomudyisa iye zvinezvi apa musorosoro nenyaya yekutamba mitambo. Imi munoti? Ini ndinoti vabereki ngatiitei nature, ngatiumbiridzei matarenda evana zvikuru sei mumasports nekuti anobatsira zvakanyanya. Nezuro pakanga paine kucherechedza vana vanga vachiita zvemitambo yenhabvu. Vakawanda chaizvo vakanga vachiti ndakawana full scholarship kuenda kuuniversity kuburikidza nezvemutambo wenhabvu. And kana achitaura zvefull scholarship muri kutaura zveover 200,000 yemafees angasabhadharwa nevabereki kuno kuAmerica. Saka iwewe funga zvako kuti mwana wako ane chipo chinokwanisa kumuendesa mberi nechikoro. Ndinoziva pane mamwe maorganizations atinoshandidzana navo ane vana vavo vari kuNorth Carolina uko vari kutotamba bhora vachiendeswa kuchikoro. Saka mikana yatisingafaniri kubvisira vana. Ezvino Minister of Sports wekwedu iyeye akauya akanga achiita zvemitambo akamiririra nyika. Ezvino ave Minister of Sports handiti. Saka iyoyo ngatirege kudzvanyirira matarenda aya. Makuriro etakaita akasiyana nezvaveko mazuva ano, because unogona kuona mwana kana achigona bhora otorwa nematimu akaita sana Manchester City, indotisapota kuManchester City ari kunobhadharwa 50 million pagore. Itarenda riri kubva mugumbo. Saka isusu tikati hamufanire kutamba, hamunoti taramba tichisirira vana vedu shure, endeti vana vekune dzimwe nyika vari kutokurudzirwa kuti pindai mumitambo iyoyo. Mitambo inobatsira zvakare nyaya dzediscipline muvana. Saka because for you to be successful musport you have to be disciplined, kuti uteedzere mitembo yesport iyoyo. Otherwise unogara uchipuwa mared card kana kususpend kana chii. Saka zvinhu zvaunonoti iwe zvinotokubatsirawo semubereki kuti paunozongowa kutaura nemwana anenge akuteerera nekuti atojairira kudzidziswa. Saka nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai chaizvo mai Lucy Ndongwe Chikowero vanga vari pano pachirongwa chedu vachange vaine yavari kutaura kuti vane chirongwa chavainacho mwedzi unouya. Muve nezuva rakanaka. Tinotenda. Thank you. I would also just like to thank Sharon Njobo, who was here with us talking about a program that she has on Sunday, where she'll be teaching women on how to do business on WhatsApp. And you can look her up on Facebook under Sharon Njobo. She will be able to actually bring you onto the program where you can learn how to develop your business on WhatsApp. Unfortunately, I think a network, challenges had her drop off, but we have in the comment section, so you can follow her. I have pinned her comments, and also I'll be able to share her flyer on our Shona Facebook page. Inini ndini Marvellous Mhlanga-Nyahuye ndichitenda madzimai vanga vainesu pano pachirongwa chedu nhasi, uyezve tichitenda vese vanga vari kuona nesu neavo vakateerera. Tinokutendai muve nezuva rakanaka. Ndiri kuno kuWashington ndoti muve nezuva rakanaka.